I wake up. ¿Qué significa esto? I wake up. ¿Y cuál es la diferencia entre de I wake up y aquí tenemos I get up? ¿Cuál es la diferencia? Son muy parecidos, pero son diferentes. I wake up y I get up. Aquí tenemos I wake up es me despierto. So, to wake up significa despertarse. I wake up. Oh, gracias por los tap taps. Tenemos aquí I get up. ¿Qué significa esto? Get up es un otro verbo frasal que significa levantarse. So eso es me levanto, me despierto. I wake up. I get up. What about the past tense? Y el tiempo pasado. ¿Cómo decimos? So aquí tenemos yo me despierto. I wake up. ¿Cómo decimos me desperté? Si esto es me despierto, tiempo presente, ¿cómo decimos me desperté? Hi Daniel, welcome back. Good to see you again. Saludos Luis, saludos. Good to see you again. So se dice I. ¿Y cuál es el tiempo pasado de la palabra wake en inglés? So no es esto. Esto sería si wake es regular, pero wake es un verbo, despertar es un verbo irregular. So se dice muy bien woke, se dice woke. So waked no es una palabra. Waked no existe. Se dice woke por el tiempo pasado. Y up. Me desperté. I woke up. Hola Vero, welcome back. Good job Anna, muy bien. I wake up, el tiempo presente. Me despierto. I woke up. Me desperté. Y nota aquí, en español decimos me despierto, el reflexivo me. Esto no usamos mucho en inglés. So, es más como decir yo despierto y yo desperté, porque no tenemos este concepto de reflexivo mucho en inglés. Alright, vamos a continuar con el repaso un poco. Alright, we have he get or he gets. ¿Cuál es incorrecto aquí? He get up. Es muy cerca, tiene sentido, pero no es correcto. He get up. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Y qué significa esto? He get up. Got funciona, pero got es el tiempo pasado. Estoy intentando de hablar en el tiempo presente. He get. Hay que agregar ese, porque estamos hablando de él o ella. He es él. Y solo con él y ella en it, agregamos ese en el presente. Y solo en el presente. Yes, muy bien. Muy bien, Timothy. Very good, very good. He gets up. ¿Y qué significa? He gets up. Él se levanta. Perfecto, lazy. Yes, so él se levanta. Oh, gracias, Lisa. Thank you so much. Él se levanta. Y como yo dije, no usamos el reflexivo mucho en inglés. So es él levanta, supongo. Él se levanta. Perfecto. O él le levanta. No sé. Ok. Y en el tiempo pasado, ¿cómo decimos? ¿Cómo decimos? Get, to get, también es un verbo irregular. So la palabra getted no existe, porque es irregular. Yes, el Barça, perfecto. Jueves, Jackie, good job, good job. El tiempo pasado de get es got. He got up. Él se levantó. Él se levantó. He got up. He gets up. Él se levanta. Él se levanta hoy. He got up. Él se levanta ayer. He got up. Tiempo pasado es got. Very good. Y nota mi acento. Tú puedes decirle el T si estás hablando inglés neutral. So, si tú dices he got up, está correcto. Pero en mi acento, yo como el T final y yo digo got up. He got up. Es una cosa... Oh, gracias por el cowboy hat. Es una cosa estadounidense. Alright, vamos a continuar con el repaso de la lección anterior. We take a shower. We take a shower. ¿Cómo sería en una pregunta? Ya, puedo hablar como esto también en un momento. I get up in the morning, I brush my teeth and wash my face. Muy bien, perfecto. I thought this was a... No, this is an English class. We take a shower.
Gracias, Lisa. ¿Qué significa esto? We take a shower. So, nos duchamos. Nosotros, tomamos un baño. No, como yo dije, no tenemos algo reflexivo, so no decimos nos duchamos, decimos tomamos una ducha, básicamente, o tomamos un baño. So, we take a shower. Very good. We take a shower. Tomamos un baño. ¿Y cómo decimos en el tiempo pasado? Take no existe. Take también es un verbo irregular. Perfecto, Jackie Gold. Yes, very good. Hola, Vida. Hello. Good, Jayla. Yes. Zeta. Yes. Took. El tiempo pasado is took. Took a shower. We took a shower. Hola, John Flores. Hello. John Flowers. Hello. We took a shower. We took a shower. Es el tiempo pasado. We take a shower. El tiempo presente. We take a shower. Very good. Muy bien. Hola, Jessica. Hola. Ok. Vamos a continuar con nuestro repaso. Tenemos aquí he irons. Y recuerda, agrego S porque estamos hablando de él o ella. Es una conjugación. He irons his suit. What does this mean? What does this mean? ¿Qué significa esto? Oh, I'm glad, Jackie. Me alegro. What does this mean? ¿Qué significa esto? He irons his shirt or his suit. Muy bien, Itzel. Yes. Él plancha su traje. Natalia dice, what is iron? Iron, como sustantivo, iron significa hierro. So, espada de hierro, iron sword. Pero como verbo significa planchar. So, cuando yo digo, he irons his suit, es él plancha su traje. So, decimos la verbo iron, hierro, por planchar, porque las planchas son hechos de hierro, supongo. Alright, so he irons his shirt. Y el tiempo pasado, ¿cómo decimos él planchó su camisa? Greetings a Peru. Greetings to Peru. Like Iron Man. Yes, like Iron Man. He ironed it. Yes, muy bien, Latin boy. Perfecto. Welcome back. El tiempo pasado, iron es un verbo regular. Entonces, con los verbos regulares agregamos ed. So, he ironed ed his suit. He ironed. Usually in the past tense, usualmente en el tiempo pasado, Usually in the past tense, we're going to pronounce this one of two ways. Usualmente en el tiempo pasado vamos a pronunciar el de una de dos maneras. Un T o un D. So no decimos el E. En este caso es el D. He ironed his suit. Él planchó su traje. He ironed. So no se dice ironed. El E siempre es silento, siempre es muda. Ironed. He ironed his suit. Oh, gracias, Luis. Gracias, Carolina. Thank you guys so much. Y gracias a todos por los tap-taps. Okay, very good. Más repaso. How do we say this? ¿Cómo decimos eso? Oh, gracias, Luis. Muchas gracias por las 27 rositas. How do we say this? Ellos se visten, creo, en español. Podemos hablar del futuro también. Let's do the future next. Oh, hola, Jadira. Hi, Jadira. I'm very good. How are you? Good to hear from you. Dressed up. Very close. Very cup. Muy cerca. Dress up es muy cerca. Dress up es más como disfrazarse o prepararse por un evento elegante. Pero vestirse muy cerca de wear. Wear would be like llevar puesto, Fabiola. Get dressed es como decimos. They get dressed. So, to dress, like, por ejemplo, I dress es yo vesto. Y lo siento si mi español no es correcto. Oh, gracias, Lucia. I get dressed es un poco diferente. Es me vesto.
So, son muy parecidos, ¿no? ¿Yo visto se dice? Me visto. Oh, ¿eso es irregular? ¿Se dice? ¿Visto? Ok. No sé mi español bien, gracias. Pero sí, el may en este caso es como get. No es exactamente lo mismo. So, we get dressed. Esto es como se nos... So, ellos se visten. Ellos se visten, creo. Tal vez yo debería elegir una palabra que conozco en español. Ok, y alguien dice el tiempo futuro. ¿Cómo decimos en el tiempo futuro esto? Where are you from? ¿De dónde eres? Yo soy de Michigan, es en el norte de los Estados Unidos. Yes, podemos hablar de where también. So, ellos se visten, si me entiendo mi español bien. Ellos se visten, gracias. So, ¿cómo decimos en el futuro? Ellos se vestirán, creo. Ellos se vestirán. Si esto tiene sentido, espero que sí. ¿Cómo decimos esto en el futuro? So, we have ellos. That's easy. That's they. Vestirán. ¿Cómo decimos? Ellos se vestirán. Se dice they. Primero tenemos lo mismo aquí. Esto es presente, ellos se visten. Pero hacerlo futuro, no tenemos conjugaciones en inglés. No tenemos este concepto de finales de palabras que cambia la forma. So, agregamos un verbo, una palabra, o sea, especial, se llama will. Will es como el ran en español. Es un signo de futuro. So, they will get dressed. Ellos se vestirán. They will get dressed. Ellos se vestirán. Ellos se vestirán. El will es el modal verbo will, el auxiliar. Esto es porque no tenemos conjugaciones en inglés. Usamos esta forma en inglés para señalar el futuro. Es como decir ellos, futuro, vestirse. Esto no tenemos una gramática fuerte en inglés. Esto es como decimos ellos, futuro, vestirse. Ellos se vestirán. Yes, very good. So that's the future tense. All right, and then somebody was asking about where. Una persona estaba preguntando por la palabra where. Where es un poco diferente, pero muy parecido. So, son parecidos, pero no significa la misma cosa. Hola, Verónica. Hola, Ros. Gracias for the rose. I wear a suit. Es como decir, like, me llevo un traje. Me llevo puesto un traje. I wear a suit. Get dressed es un poco diferente que wear es como vestirse. Vestirse. So, me visto en un traje. I get dressed in a suit. I wear a suit. Me llevo puesto un traje. So what means wear? So wear es como llevar, pero solo por ropa. Es como llevar puesto. So si estoy llevando la pizarra, no voy a decir I wear the whiteboard. Yo voy a decir I carry the whiteboard. Pero cuando estoy llevando puesto ropas, voy a decir I wear a shirt. Gracias. Okay. So that's what wear means. Vamos a continuar con más vocabulario y más repaso. ¿Cómo decimos esto? Te cepillo tus dientes. Te cepillo los dientes. ¿Cómo decimos cepillarse en inglés? Your teeth. Brush, muy bien. Se dice you brush. You brush your teeth. Y nota la forma es diferente. Yes, te cepillas. Gracias. Gracias.
Te cepillas, gracias. You brush your teeth. You brush your teeth. Y nota la forma en inglés es diferente. No decimos los dientes, decimos tus dientes. So, estoy diciendo, tú cepillas tus dientes. Esto es la manera en inglés. Como yo dije, no usamos el reflexivo mucho en inglés. So, no se dice you brush yourself. No en inglés. Se dice you brush your teeth. Te cepillas los dientes, o sea, más directo, tú cepillas tus dientes. Esto es como hablamos en inglés. Very good. And what about the past tense? Let's do te cepillas el cabello. ¿Cómo decimos esto en inglés? Disculpe, el tiempo pasado. Cepillaste. Te cepillaste el cabello. ¿Cómo decimos esto en inglés? Comb is very similar. Comb es más como peinar. Comb. Comb es más como peinar. You brush your hair. Muy cerca, pero esto es el tiempo presente. Brushed. Perfecto, Jackie. Isabel, yes. Se dice you brushed your. No se dice the hair, se dice tu cabello. Your hair. Very good. So, eso es el tiempo pasado. Te cepillaste el cabello. O más directo, tú cepillaste tu cabello, como decimos en inglés. Y nota aquí, como yo dije, el ed en el tiempo pasado va a sonar como un d o un t. Esto suena como t. Brushed. Brushed. So no se dice el e. Brushed. Brushed. El tiempo pasado. El tiempo presente. You brush your teeth. Tiempo pasado. You brushed your hair. Very good. Good job, everyone. Bien hecho a todos. Good job. Let us continue. I need a new marker. Hello. Sí, no suena la D. Hola, Cecilia. You will brush. Very good. Jackie says you will brush. What does this mean? ¿Qué significa esto? What does this mean? ¿Qué significa esto? You will brush your hair. Rocío, hola desde Michigan. Hola, Perú. Cepillarás. Perfecto. Tú te cepillarás. Cepillarás el cabello. O más directo, tu cabello. Very good. So yes, will es el futuro. Hello, hello to Peru. Hola, hola, Perú. Very good. All right, let's continue. Vamos a continuar con más repaso un poco. Okay. What does this mean? ¿Qué significa esto? We wash our faces. Hola, hola, Costa Rica. Hola, Colombia. Hola, la República Dominicana. We wash our faces. What does this mean? Nosotros lavamos nuestras caras. Muy bien. So, en español sería lavamos los caras, ¿sí? Nos lavamos los caras. Pero en inglés decimos, nosotros lavamos nuestros caras. Esto es como hablamos en inglés. Yeah, rostros, exacto. Caras, rostros, faces. We wash our faces. We wash our faces. Alguien dice con el ing. Vamos a hablar de esto. ¿Cómo decimos? Y disculpe mi español. Nos estamos lavando los rostros. Las caras. ¿Cómo decimos esos? Nos estamos lavando los rostros. Espero que tiene sentido. ¿Cómo decimos? We're washing. Very good. Se dice we are. Nosotros estamos. Wash. Lavar. Washing. Lavando. El ing es como ando o yendo. We are washing our faces. So, nos estamos lavando nuestras caras. We are washing our faces. Oh, la cara, gracias. La cara.
En inglés es faces. Good. So good job. All right, más práctico. Más vocabulario. All right, we have... ¿Cuál es incorrecto aquí? What is incorrect here? He eat breakfast. Tiene sentido, pero no es correcto. Yeah, we will watch this. Muy bien. We will watch this el tiempo futuro. He eat. Muy bien. Brixie, yes. He eats. Siempre con él y ella vamos a agregar ese en el tiempo presente. So, come, agregamos este. He eats breakfast. He eats breakfast. Muy bien. Él desayuna. Él desayuna. Nota aquí, en inglés no tenemos el verbo desayunar, entonces decimos él como desayuno. Él come desayuno, exacto. Porque no tenemos la verbo desayunar en inglés. Oh, gracias, John Doe. Thank you so much. So, he eats breakfast. Él come desayuno, como decimos en inglés, porque no tenemos el verbo desayunar. Very good. He eats breakfast. He eats breakfast. How do we say this in the past? ¿Cómo decimos en el tiempo pasado? Y recuerda, eat es un verbo irregular. No se puede decir eated por el tiempo pasado, porque eat, comer, es irregular. ¿Cómo decimos él comió su desayuno? Él comió. He ate, yes. Campis, yes. Phoenix, perfecto. He ate breakfast. So, indirectamente significa él desayunó, pero en inglés no tenemos el verbo desayunar, so decimos él comió desayuno. Oh, gracias, wow, for the cisne, for the swan. I've never seen that before. Yeah, we can talk about was and were. Was and were. He ate breakfast. ¿Cómo decimos él estaba comiendo desayuno? Él estaba comiendo desayuno. Y recuerda, no tenemos el verbo desayunar, entonces yo digo comiendo. Muy bien, he was. So, él estaba. Estaba is was. So, he was. Y comer es eat. Comiendo, agregamos ing. He was eating breakfast. He was eating breakfast. Muy bien. Yes, Tony, Diana, perfecto. So, él estaba comiendo. Él estaba comiendo. He was eating breakfast. Desayuno. Gracias, Natma. Nota mi acento. Eso es una cosa estadounidense. Yo digo el T más como R. Eating. Tú puedes hablar neutralmente y decir eating. Los dos son correctos. So, he was eating breakfast. Ahora mi acento, he was eating breakfast. Very good. Muy bien. I'm glad you're learning, Katie, but don't trust my Spanish. Do not trust it. If you want a tutor, my tutor's information is in my website for my Spanish tutor. So if you go to my profile, you can find his information. Okay, very good. Más vocabulario, more vocabulary. What does this mean? ¿Qué significa esto? I go to work. I go to work. Was English or Spanish your first language? English. English, Izzy, is my first language. I'm not fluent in Spanish. I'm close, but I'm not fluent. Voy a trabajar. Yes, voy al trabajado. Or yeah, voy a trabajar. To work es trabajar. So this is voy a trabajar. Voy a trabajar. Very good. Yo voy a trabajar. ¿Cómo decimos tengo que ir a trabajar? Espero que tiene sentido. Tengo que... ¿Cómo decimos esto? Tengo que ir a trabajar. En inglés. I have to go to work. Perfect, Raven. Good job. Buen hecho. I have. Yo tengo. To go. Ir. To work. A trabajar. I have to go to work. Yo tengo que ir a trabajar. I have to go to work. Note aquí, en inglés, en esta forma no decimos el que. So, que is that,
Pero no se dice I have that to go to work. Solo decimos en inglés tengo ir a trabajar. No decimos tengo que ir en inglés. Alguien dice, ¿por qué two twos? Dos twos. Esto es ir, esto es trabajar. Recuerda, en inglés, para formar la forma infinitivo de un verbo, o sea, la forma are como trabajar, en vez de trabajo, agregamos el to. So, por ejemplo, si yo digo, I work, esto es yo trabajo. Oh, gracias, Lawrence. Thank you, Lawrence. Si yo digo to work, ahora esto significa trabajar. So, esto es nuestra forma de señalar la forma infinitiva. Trabajar. Yo trabajo. Gracias, Clau. So, por ejemplo, si yo quiero decir, let's give some examples. Unos ejemplos. I work a lot. Yo trabajo un montón. I work a lot. I want to work. Yo quiero trabajar. En español, trabajar. Yo quiero trabajar. Yo trabajo. So, básicamente, usualmente cuando dices trabajar en español, vas a decir to work en inglés. Y funciona con los otros verbos también. No siempre, pero usualmente. And I gotta work. We can talk about that. Esto es inglés formal y correcta. Oh, gracias, Chile. Yo tengo que trabajar. I have to work. Yo tengo que trabajar, como decimos en inglés. I have to work. Una manera más rápido, of course, Edgar. Una manera más rápido sería esto. Esto es como una manera informal. Como hablamos esto muchísimo, pero casi nunca vamos a escribir esto. Sería informal escribir esto. I gotta work. I gotta work. I have to work. Los dos significa tengo que trabajar. So, esto es la forma formal. I have to work. Y esto es la forma coloquial. I gotta work. Y nota mi acento. Yo digo los T's más como R. Tú puedes decir got to work. Pero en mi acento estadounidense yo digo I gotta work. Y esto viene de esto. I have got to work. Esto también significa lo mismo aquí. Yo tengo que trabajar. Y esto también significa yo tengo que trabajar. I have got to work. Y esto es la manera rápida de decir esto. So, es un poco complicado. Pero sí, esto es qué significa. I have to work es válido. Yes. So, esto es una cosa de acento. Por ejemplo, aquí. I have to work. Cuando hablo rápido, yo digo más como sí. Or have to work. Esto es mi acento. Cuando yo digo have to rápido, yo digo have to. I have to work. Nunca yo voy a escribir esto. Esto no es una palabra. Esto es como yo hablo. Es mi acento. So, no escribe esto, pero sí se puede decir esto. I have to work. Yo tengo que trabajar. Or I have to work. Very good. Un momentico. Mencionar la T es más como inglés británico, alguien dice. Creo que sí. No soy británico, pero creo que sí. Pero ellos a veces saltan y comen los T's. Oh, gracias. Muchas gracias, Villera. So, no sé por seguro, pero asumo que en Inglaterra ellos dicen más como ga'a. Ga'a. Oh, gracias. Muchas gracias, Villera. Ga'a. Esto sería inglés británico en mi opinión. En inglés estadounidense decimos más como R. Gotta. So, creo que casi nadie dice gotta. Oh, gracias, muchas gracias. Ok, vamos a continuar con la vocabulario. So we have go to work. Let's try this. The children, y se pronuncia children. Hola, Panima. Gracias, Valerie. The children go to school.
¿Qué significa esto? The children go to school. The children go to school. Los niños van a la escuela. Muy bien. Los niños van a la escuela. School, escuela. The children go to school. What is a more normal way in the United States to say children? ¿Cuál es una forma más normal aquí en los Estados Unidos para decir niños en vez de children? Kids. Salomón, yes. Kids. Esto sería la manera más normal. Por lo menos aquí en los Estados Unidos decimos kids. The kids go to school. Perfecto. Bien hecho, Lucia. Toddler es cerca también. Toddler es muy joven. Toddler es como 2 años. 2 años es toddler. Kids es cualquier joven. Hasta un bebé, hasta, un adulto. Es un kid. Kiddo es como jerga para kid. ¿Das clases personalizadas? No. Yo no doy clases privadas. Pero si quieren clases privadas, se puede ir a mi sitio web. El enlace es en mi bio. Y el fondo de mi sitio web es la información de un buen tutor de inglés. Es un profe de inglés. Es totalmente bilingüe en español e inglés. Su nombre es Nelson. Y sí, su información es el fondo de mi sitio web. Y sí. Y si vives en mi ciudad, yo doy clases grupales aquí en mi ciudad de Grand Rapids. So, si vives en Michigan, también va a mi sitio web para esta información. Ok. The kids go to school. Notas mi acento. Se puede decir to school y también se puede decir to school. To school. En línea es el curso. Con el tutor es en línea, sí. The kids go to school. Or the kids go to school. Very good. The kids go to school. How do we say this in the past tense? ¿Cómo decimos en el tiempo pasado? Recuerda, ir en inglés es muy irregular, justo como en español. So, ¿cómo decimos los niños fue a la escuela, creo? ¿Fueron? Los niños fueron. Gracias. No sé mi español. The kids went. Esto es el tiempo pasado. The kids went to school. Fueron, gracias. Los niños fueron a la escuela. The kids went to school. The kids went to school. You should teach Spanish too. I shouldn't. Thank you, but I shouldn't. I couldn't remember how to say fueron. I'm not fluent. But if you want a Spanish teacher, go to my profile, go to my site. It's the link is in my bio, and at the bottom of my website, you'll find the information to a really good professor who taught me a lot of my Spanish. Okay, vamos a continuar. The starts work. The dentist start work. ¿Qué significa y cuál es incorrecto? Hay algo pequeño que es incorrecto aquí. Esto tiene sentido, pero no es correcto. The dentist start work. ¿Qué tenemos que hacer? The dentist start work. Hay que agregar S, porque estamos hablando en la tercera persona, él o ella, o sea, so, the dentist starts work. Oh, thank you, Andrea, thank you. The dentist starts work. Muy bien, Felipe, yes. The dentist starts work. La dentista empieza a trabajar. Empieza a trabajar. The dentist starts work. Starts work. En este caso es diferente. No se dice a trabajar en inglés. O trabajar. Aunque en español esto es trabajar. Y sí, usualmente lleve tú cuando estamos hablando de trabajar esta forma. En este caso no. Es una cosa de inglés. La dentista empieza, trabaja. Esto es como hablamos en inglés. La dentista empieza, trabaja. Esto es como hablamos en inglés. So, no se dice to work en este caso. Es una cosa que es diferente en inglés. A veces, Fer, I don't know. Yo no sé. Es una cosa de inglés. O sea, usualmente cuando tú dices trabajar, it would be to work. Usualmente. Pero a veces no se puede traducir tan directo. So, en este caso no hay una traducción directa. No estamos diciendo trabajar, estamos diciendo trabaja. La dentista empieza a trabajar. Es la forma inglesa.
To work, literalmente, to work es trabajar. To work. El to es como el final e-are. So it's like trabajar, to work. But in this case, it's different. En este caso es irregular. Okay. And let's say the dentist again. Otra vez, la dentista. The dentist. Finish work. So, otra vez hay que agregar S aquí, pero hay una regla. Cuando termina en SH, agregamos ES en vez de solo S. Y se dice, the dentist finishes work. Muy bien, Raven. Muy bien, Cat Friends. Yes, the dentist finishes. Jesse se dice, ¿en dónde das las clases? So, yo ayudo como voluntario con clases en mi ciudad. En mi ciudad de Grand Rapids, en Michigan. So, si vives en mi ciudad y quieres clases grupales, en persona, presenciales, se puede visitar mi sitio web. El enlace es en mi perfil y se puede encontrar esta información. So, the dentist finishes work. La dentista termina trabajo, básicamente. Ay, gracias. The dentist finishes work. El tiempo pasado, esto. La dentista terminó de trabajar. La dentista terminó de trabajar. The dentist finished. ¿Y esto qué hace? Vamos a pronunciar ed como T. Finished. Finished. The dentist finished work. I'm glad you're entertained, Carlos. When you already know it all. Very good. Good job, everyone. Good job, bien hecho. Oh, la dentista. Gracias, la dentista. Okay. Let's learn more vocabulary. Justo como no tenemos la palabra desayunar y tenemos que decir yo como desayuno, no tenemos la palabra almorzar. Hay que decir yo como almuerzo. Oh, gracias, Pere. So aquí tenemos yo como almuerzo. I eat lunch. O en inglés neutral, I eat lunch. Pero yo como las T's. Yo como almuerzo. I eat lunch. I eat lunch. Carlos, lo siento. Se puede decir the dentist starts to work. Yeah, los dos. Yeah, esto está bien, también. Yeah, lo siento. I messed that up. You can say that, for sure. I eat lunch. Yo como almuerzo. Gracias al gato. Thank you. How do we say? ¿Cómo decimos yo quiero comer almuerzo? How do we say quiero comer? Y recuerda, no tenemos la palabra almorzar en inglés. Solo tenemos almuerzo. So decimos yo quiero comer almuerzo. I want to eat lunch. Phoenix, perfect. Latin boy, perfect. I want to eat lunch. Más coloquial. Very good. Odin, yes. So you say I want. Yo quiero. To eat. Como yo dije, el tú es como la forma infinitivo, o sea, e-are. So, comer. To eat lunch. Oh, disculpe, no senté. I want to eat lunch. Oh, gracias, muchas gracias por los regalitos. And somebody said this, and I like this. Alguien dice esto, y me encanta esto. Oh, gracias, Meli, gracias, Frank. Hay una manera coloquial. No es una palabra de verdad, pero es como hablamos cuando hablamos rápido. Por lo menos aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo decimos want to muy rápido? Oh, gracias, Emma. Gracias, Team Girls, for the rose. Vamos a quitar want to y vamos a decir wanna. So, esto no es una palabra, pero es una manera que hablamos cuando hablamos rápido. Want to convierte en wanna. I want to eat lunch. Esto es como yo hablo. Yo no digo I want to eat lunch. Yo digo I want to eat lunch. I want to eat lunch. I want to eat lunch. Yeah, es como, oh, would like. Good question. Would like.
Es muy parecido. Would like es muy parecido. Would like es me gustaría comer almuerzo. So it's very similar. Yo me gustaría comer almuerzo. Oh, gracias, random. Yes, very good. Adrian, hay una contracción de I would. Se puede quitar todo de esto. Agregamos apóstrofe y ahora tenemos I'd like to eat lunch. Significa la misma cosa. Yo me gustaría comer almuerzo. I would like to eat lunch. Or I would like to eat lunch. So yes, I significa I would. Would no existe en español. No existe en español. Es como el final ría en español. So, gustar, like, would like. Esto es el would, pero viene antes. Gracias, Gabo. So yeah, mucha información. All right, more vocabulary, más vocabulario. They finish work. Let's do... My mother buys groceries. ¿Qué significa esto? What does this mean? ¿Eres americano? Sí, yo soy estadounidense. Vivo en el norte de los Estados Unidos, cerca de Canadá. My mother buys groceries. Mi madre, buys groceries. Creo que groceries es comestibles. Espero que tiene sentido. Comestibles. Hello, Black Cat. Comestibles. Mi madre compra comestibles. ¿Despensa, se dice? Ok, ya no sé cómo decirlo en español. Comestibles, ya. Comida de la supermercado. My mother buys groceries. Esto se pronuncia extraño. Groceries. Groceries. Es como like groceries. Groceries. Okay. Buy is a very irregular verb as well. Buy es irregular. ¿Cómo decimos mi madre compró comestibles? Of course, Nessa. I'm glad to. ¿De dónde eres? Yo soy de Michigan, en los Estados Unidos. Es cerca de Canadá. Oh, no tenemos un equivalente directo de groceries. Interesante. Bought. Muy bien. Buys. Buy it no es una palabra. Porque buy, comprar en inglés es regular. So, para decir compró, el tiempo pasado se dice bought. Y deletreamos muy extraño. Pero pronuncia bought. Bought. O en inglés neutral, bought. Bought. Como estadounidense, yo como los tés. Bought. My mother bought groceries. O en mi acento, my mother bought groceries. Groceries. Yeah, comestibles, creo. Okay. Thank you, Benny. Thank you. I really enjoy it. I like learning Spanish from him too. What is the more normal way to say my mother? This sounds very formal in the United States. Esta suena muy formal aquí en los Estados Unidos. Mi madre. ¿Cómo decimos mi mamá? How do we say mamá en vez de madre in inglés? Estadounidense. My mom, yes. So this is American English. Esto es inglés estadounidense. Decimos mom. My mom bought groceries. Mi mamá, compró comestibles. Madre. Oh, gracias, Rafael. Creo que, no sé por seguro, pero creo que en Inglaterra es más como mom. Mi mom. Suena muy Inglaterra a mí. Yo digo mom. Mom. Golosinas. ¿Es lo mismo? Sí, mi mamá compró comestibles. Very good. Good job. All right. ¿Dónde estamos? Okay. We go home. We go home. What does this mean? ¿Qué significa esto? We go home. Nosotros vamos a casa. Muy bien. Nosotros vamos a casa. Nosotros vamos a casa. Note aquí, ¿cuál es la diferencia entre de home y house? Porque yo pensaba que house was casa. So we go home. Directamente estoy diciendo nosotros vamos a hogar. So, pero decimos la palabra hogar mucho más en inglés que en español, creo.
So, si es mi casa, usualmente yo digo my home. Pero también se puede decir we go to... So, you could say we go home or we go to our house. Estos dos suenan bien. Pero si solo dices we go house, yo voy a pensar, ¿cuál casa? ¿Tu casa o mi casa? ¿Quién casa estamos hablando de? So, hay que decir we go home, vamos a hogar, or we go to our house, vamos a nuestra casa, en inglés por lo menos. Es un poco de diferencia. Why is it not yo voy a la casa? Why we go home? Yeah, no decimos we go to the house, solo decimos we go home. Yeah, es diferente. Alimentos o comida o despensa. Oh, gracias, okay. So no se dice comestibles mucho. All right. The chef, el chef, o también the cook, el cocinero, the cook cooks dinner. ¿Qué significa esto? The cook cooks dinner. The cook cooks dinner. Esto es un sustantivo. El cocinero cocina la cena. Oh, gracias, Fernando y Terramar. La expresión get home es como like llegar a casa. Get home, ¿alguien dice que es get home? Get home es llegar a casa. Eso es muy parecido. Yes, el chef, el cocinero, cocina cena. Lo siento, la cena es dinner. Dinner. The cook cooks dinner. So la palabra cook es un verbo, pero también es una persona, dependiendo del contexto. Y como decimos el chef, el cocinero. Let's do two. All right, un momentico. The cook cooks dinner. El cocinero cocina la cena. Como decimos, el cocinero cocinará la cena. Cocinará la cena. What is the different pronunciation of the word the? I can talk about that. Will cook. Perfecto, Eric. Yes, good job, Ronnie. Yes, Nera. All right, yes. Se dice como si. The cook, el cocinero, will cook dinner. So, el ra en español es el will en inglés y viene antes. The cook will cook dinner. El cocinero cocinará la cena. Y note aquí, no decimos la cena en inglés, solo decimos cena. No usamos la y el tan mucho como en español. Why not the chef? The chef works too. El chef también funciona. Es como la diferencia en español de cocinero y chef. Eso mismo, más o menos. So se puede decir, the chef will cook dinner. El chef cocinará la cena. All right, how do we say, si esto significa la cocinero cocinará cena, ¿cómo decimos el cocinero va a cocinar? Cooker would be more like cooker es más como una máquina que cocina. Like rice cooker, cocinero de arroz. No es una persona en inglés. Going to, muy bien, going to. The cook is going to cook dinner. So esto es, el cocinero va a cocinar la cena. The cook is going to cook dinner. Y tenemos aquí, the cook will cook dinner, que significa la misma cosa, pero directamente el cocinero cocinará cena. Y aquí el tiempo presente. The cook cooks dinner. El cocinero cocina cena. So the cook is going to. Note aquí, no es directamente la misma en español. En español es the cook, el cocinero va a cocinar. ¿Sí? En inglés, gracias, Will. En inglés decimos más como el cocinero está yendo a cocinar.
So, no es exactamente la misma forma, pero significa la misma cosa. The cook is going to cook. El cocinero va a cocinar, o más correcto, está yendo a cocinar. Gotta is a little different. You can say gonna here. Oh, gracias, Jayara. Sí, hay una manera informal que podemos decir esto. En vez de going to, se dice gonna. Esto es como yo hablo. The cook is gonna cook dinner. So esto es coloquial, es informal. The cook is gonna cook dinner. Y también se puede hacer una contracción. The cook is, el cocinero es, se puede agregar apóstrofe y ahora tenemos cooks, que significa la misma cosa. The cook's gonna cook dinner. El cocinero va a cocinar cena. The cook's gonna cook dinner. Good job. Mucha información. No se está cocinando. How to say kitchen. Yes, we can talk about that. So, alguna persona dice cómo decir está cocinando. ¿Cómo decimos? Y otra persona dice cómo se decir cómo decir cocina. So, the cook is, el cocinero está. ¿Cómo decimos el cocinero está cooking? How do you say cooking? I can't think of it. My mind is breaking. Mi mente está roto. ¿Cómo se dice cocinando? Cocinando. Well, cocinando. So, ¿cómo es? Yes, very good. Thank you. No podía pensar en ningún idioma. Yeah, so para ando agregamos ing. Cooking. El cocinero está cocinando. The cook is cooking. Dinner, cena. In the kitchen. In the kitchen. Esta palabra, el T es muda. Kitchen. Kitchen. Cocina. El cocinero está cocinando la cena, en la cocina. The cook is cooking dinner in the kitchen. Podemos hablar más rápido. Podemos quitar el i, agregamos apóstrofe. Y la contracción de cook is, el cocinero es cooks. The cook's cooking dinner in the kitchen. El cocinero está cocinando la cena en la cocina. Perfect. Yes. Yes. ¿Dónde aprendiste español, homie? I've been learning from TV, and also I have a tutor who teaches me Spanish. He estado aprendiendo desde la televisión, de libros, y también yo tengo un buen tutor que me enseña. Yes, it is also possessive. Alguien dice, yo pensaba que el apóstrofe S es una cosa de posesión. Sí, es los dos. Solo por contexto podemos entender la diferencia. Entonces aquí tenemos the cook's eating. Esto es una contracción de cook is. El cocinero está cocinando. Comiendo. The cook's eating. Esto no es una contracción de cook es. Esto significa la cuchara del cocinero. So, sí, se puede significar las dos y solo sabemos por contexto. ¿Es inglés americano o británico? Inglés estadounidense aquí. Yo soy estadounidense, sí. So this is American English. This is United States English. Exactly. All right, so we're working in this book. Estamos trabajando en este libro. Estamos en capítulo 12. We are in chapter 12 of the book English for Everyone. Inglés para todos. If you want to support me, si quieren apoyarme, se puede encontrarlo en mi TikTok shop, en mi perfil. You can find it in my TikTok shop on my profile. Also, if you want, you can go to my website. Se puede ir a mi sitio web donde hay más recursos. Si quieres un tutor por clases en línea,
hay información de un buen tutor que sabe mucho en el fondo de mi sitio web. Su nombre es Nelson. También si vives en mi ciudad, Grand Rapids, Michigan, si vives en esta ciudad, hay información donde se puede tener clases presenciales, grupales. Sí. How much? Creo que el tutor es $20 cada hora, creo. Neumático en inglés? I don't know. No sé esta palabra. Neumático. Sábados y domingos. Usualmente sí, Melo. Oh, good to see you again. Usualmente sí. Intento hacer lives todos los días desde 2 p.m. a 4 p.m., pero a veces no puedo. Y por ejemplo, mañana no puedo. Mañana no puedo porque es el Thanksgiving. No sé cómo decir. Es una celebración aquí. Yeah, usualmente todos los días. Usualmente todos los días. Oh, tired. Neumático. Yeah, yo no sabía esta palabra. Okay, let's do some more. What does this mean? I clear the table of dishes. Día de pavo, exacto. It's Turkey Day. Turkey Day is tomorrow. I clear the table. What does this mean? ¿Qué significa esto? I clear the table. Yo limpio la mesa, perfecto. O más como quito o limpio, sí. Yo limpio la mesa de platos. Yo quito la mesa de platos. Directamente clear significa like claro, or like, no sé, es una buena traducción, pero sí. Yo limpio la mesa de los platos. I clear the table. How do we say this in the past tense? ¿Cómo decimos en el tiempo pasado? Yo quité la mesa de platos. I clear. ¿Cómo decimos en el tiempo pasado? Agregamos de para el tiempo pasado. Cleared. Y no se dice cleared, se dice cleared, como si fuera solo un de. I cleared the table of dishes. Yo quité Yo quité la mesa de los platos. I cleared the table of dishes. Sin ed, tiempo presente. Yo quito la mesa de platos. I clear the table of dishes. Disculpe, un momentico. Okay. Clear or clean? Clear. Clear is better. Clear es mejor. Clear es mejor cuando estás quitando la mesa, estás recogiendo todos los platos. Se dice clear. Clean, I wouldn't say I clean the table of dishes. I would say I clean the table. Si dices yo limpio la mesa, es más como like estoy limpiando con una trago, como si I clean. Se dice clear cuando estamos quitando cosas de la mesa. Yeah, retire los platos, exacto. In my opinion. Okay. My father, mi padre. Of course, cat friends, of course. In Spanish it's the same. Okay, good. Nathan, yo aprendí mi español desde televisión, desde libros, pero también yo tengo un tutor que enseña español a mí. Y de hecho él es un profe de inglés y su información es en mi perfil. Si vas a mi sitio web y el fondo se puede encontrar su información si quieres un tutor de inglés o español, cualquier idioma que estás aprendiendo. My father, do or does, ¿cuál es correcto? Do or does the dishes. ¿Cuál es correcto aquí? My father do the dishes or my father does. Muy bien, Natalie. Muy bien, Tincho. Yes. Con él o ella, el tercer persona, father es el tercer persona, es él o ella, singular, se dice does. My father does the dishes. My father does the dishes. Mi padre
lava los platos. En inglés estadounidense usualmente decimos does, que significa hacer directamente. Mi padre hace los platos. Por lavar los platos. So, mi padre lava los platos. My father does the dishes. También se puede decir wash. Está bien aquí. Esto es lavar directamente. So, my father washes the dishes. Mi padre lava los platos. Pero does, oh, gracias, Genesis, thank you. I enjoy it. This is more normal in the United States. Esto es más normal aquí en los Estados Unidos. But you can say both. Se puede decir los dos. No estaré doing. Lizzie, doing también funciona, pero es diferente. Yeah, cuando dices washes, es sin does. My father washes the dishes. Or my father does the dishes. No se dice los dos. Okay. Thank you, Katie. Does es igual a hacer. No, yes, sí. So, hacer en inglés es do. Y does es una conjugación de esto. Or make. Pero también usamos esta palabra en maneras que no existen en español. Como cuando estamos formando una pregunta. Do you like it? Esto es una pregunta. El do no existe en español en este caso. ¿A ti te gusta? ¿A ti te gusta? Es como un signo de interrogación al revés en español, pero decimos. So, no se puede traducir este do a hacer. No existe en español. Solo decimos esto para señalar que es una pregunta. Do you like it? Si yo digo you like it, es una afirmación. You like it. Nunca es una pregunta. Do you like it? Siempre es una pregunta. So técnicamente do significa hacer, pero también a veces usamos en maneras que no existen en español. El tiempo pasado sería did. Did. So we can talk about that. Mi padre lavó los platos. El tiempo pasado. Mi padre lavó. Exacto, Dennis. Es un auxiliar. Mi padre lavó los platos. El tiempo pasado. My father. So, en inglés estadounidense decimos hacer. So, yo voy a decir did the dishes. Mi padre lavó los platos. O más directo, mi padre hizo los platos, como decimos en Estados Unidos. Exacto. Are you a certified teacher? No, yo no tengo para responder a este comentario. No, mi universidad es en informáticas, no es en idiomas. Solo hago esto para divertirme. No soy un maestro profesional. Esto es una cosa para un pasatiempo. Trabajo en informáticas. Could be washed. Cerca. Could be es like podría estar limpiado. Eso tiene sentido. My father did the dishes. Mi padre hice los platos, o mi padre lavó los platos. So recuerda, did es la forma pasada de do. De do. Es un verbo irregular. Hacer. My father did the dishes. Es hizo. No sé si tiene sentido en español. My father hizo. Plates and dishes. Dishes is more general. So plates es solo platos que son platos, que son planos. Dishes se puede decir un plato, se puede ser un bowl, un cuenco, etc. Cualquier cosa. Todas las cosas son dishes. Es una categoría. Plates es más específico a un plato plano, ¿sí? No tiene sentido en español. Ok, so tiene sentido en inglés. So en español sería mi padre lavó los platos. Pero en inglés estadounidense decimos mi padre hizo los platos. Y tiene sentido. Yes, y también se puede decir washed. El tiempo pasado. Mi padre lavó los platos. Y tiene sentido también. Esto es como decimos en español. Lavó. Esto es una cosa estadounidense. Creo que no se dice en Inglaterra, pero no estoy seguro, porque no soy británico. Ok, let's continue. Vamos a continuar. So, sí, we're reading this book. Estamos leyendo este libro, English for Everyone. Se puede encontrar una copia física si quieres en mi
TikTok Shop en mi perfil si quieres apoyarme y seguir con la clase escribiendo. También yo tengo más recursos en mi sitio web. El enlace es en mi perfil. Allá se puede encontrar clases presenciales aquí en mi ciudad de Grand Rapids, Michigan. Y también la información de mi tutor de español, que de hecho es un profe de inglés. Usualmente enseña inglés. Su información es el fondo de mi sitio web. Su nombre es Nelson. Se puede encontrar su información y otras cosas allá también, como mi YouTube y mi Instagram. La manera más fácil de aprender inglés, ¿cuál es? En mi opinión, la manera más fácil de aprender cualquier idioma es cambiar áreas de tu vida al idioma que estás intentando de aprender. Lo que estoy diciendo es como, por ejemplo, por los últimos 3 años, toda la televisión que yo miro es en español, sin subtítulos ingleses. Sin subtítulos, yo solo español. Yo leo cada día, leo libros cada día, leo por 1 hora y es en español. Escucho música, es en español. Esto es mi manera. Todas las cosas que yo hago para relajarme, mis pasatiempos son en español. Exacto. Eso es mi consejo a ustedes. Si miras televisión, mira en inglés. Si escuchas música, escucha en inglés. Si lees libros, lea en inglés, etc. Cualquier cosa que haces para divertirte, hazlo en inglés. Videojuegos, etc. Esto es mi consejo. A mí, español es mi idioma de pasatiempo, mi idioma de entretenimiento, mi idioma de relajarme. Inglés es mi idioma de trabajar. Esto es mi consejo. Esto es mi consejo. Okay, let's learn some more. Me and my girlfriend... Oh, forgot a D. An N. Me and my girlfriend walk the dog. What does this mean? ¿Qué significa esto? What does this mean? Me and my girlfriend walk the dog. Me and my girlfriend walk the dog. Yo y mi novia damos vuelto a la perro. No sé cómo decirlo bien. Paseamos, gracias. Mi y mi novia paseamos el perro. No puedo hablar en español hoy. Paseamos, gracias. Yes, paseamos el perro. En inglés decimos caminamos el perro. Yo y mi novia caminamos, como decimos en inglés, el perro. Me and my girlfriend walk the dog. Me and my girlfriend walk the dog. Very good. En vez de decir yo y mi novia, ¿cómo decimos nosotros? Nosotros paseamos o andamos el perro. Se puede quitar todo de esto. Y en vez de decir me and my girlfriend, I'm going to say we, nosotros. We walk the dog. Nosotros paseamos, nosotros caminamos el perro. We walk the dog. We walk the dog. Oh, en español se dice mi novia y yo. No entendí. Ok, no sabía esto. Y el with significa con. Se puede decir I walk the dog with. Alguien dice, ¿qué es with? My girlfriend. Yo paseo el perro con mi novia. With my girlfriend. Eso significa la misma cosa, más o menos. With es con. I walk the dog with my girlfriend. Note aquí, walk. El L es muda. No se dice walk. Se dice walk. Walk. I walk the dog with my girlfriend. Yo paseo el perro con mi novia. I walk the dog with my girlfriend. My girlfriend and I se puede decir sí. También se puede decir esto. Se puede decir me and my girlfriend. My girlfriend and I.
Los dos son correctos, por lo menos en mi opinión. Tal vez uno de estos es más correcto, no sé. Yo digo esto, me and my girlfriend. My girlfriend and I también suena bien. También suena bien. Yes. So, Aiden está diciendo que esto es inglés formal. Y sí, creo que ella está en lo cierto. Esto es inglés formal y correcto. Y tal vez esto es un poco incorrecto, pero como ustedes saben, la manera en que la gente habla en realidad no es perfecto. Yo digo me and my girlfriend en vez de my girlfriend and I. So, tal vez esto sería más correcto si estás intentando de pasar una prueba de inglés. Pero esto es inglés de la calle, es inglés cotidiano, es inglés, ¿cómo se dice? Coloquial. Inglés coloquial. So, esto es como yo hablo. Me and my girlfriend take the dog for a walk. Exacto. Un otro ejemplo de esto. How are you? I am well. I am well. Esto es inglés correcto, inglés formal. Yo estoy bien. How are you? I am well. How are you? ¿Cómo estás? I am well. Estoy bien, right? Esto es inglés correcto, ¿sí? Pero esto es no que decimos aquí en los Estados Unidos usualmente. Usualmente vamos a decir, I am good. Esto es inglés incorrecto, pero es lo que decimos. Siempre yo digo, I'm good. I'm good. Es incorrecto, significa estoy bueno. So, es incorrecto, pero es la manera en que hablamos. So, es asunto tuyo si quieres aprender inglés formal y correcto o si quieres aprender inglés normal, la inglés que la gente habla de verdad. So, yo digo aquí en los Estados Unidos, nunca digo I'm well. Suena muy formal a mí. Yo digo I'm good. Es incorrecto, pero es lo que yo digo. So, you can pick how you want to speak English. If you want to speak, the casual way that sometimes is not correct, or if you want to speak a more formal variety. Es importante entender la manera en que la gente habla, aunque. Esto es importante. Ok, vamos a practicar un poco más. She go or she goes. ¿Cuál es correcto? She go or she goes to bed. ¿Y qué significa? Let's say she go to bed early. ¿Qué significa esto? She go to bed early or she goes to bed. Muy bien, goes. Cuando estamos hablando en la tercera persona, she or he or it, él, ella o una cosa sin género, decimos goes. Goes. She goes to bed early. ¿Y qué significa early? Early. Ella va a la cama, o más indirecto, más correctamente sería ella se acosta, ¿sí? Acostarse, creo, en español. Creo. No sé mi español bien. Yes. Temprano. Ella se acuesta. Gracias. I was like, it doesn't sound right. Ella se acuesta. Early no es tarde. Early es temprano. Acuesta. Gracias. Ella se acuesta. She goes to bed early. Temprano. Sí. Y aquí, lo que estamos diciendo, porque no tenemos directamente el verbo acostarse, decimos ir a la cama. Ella va a la cama temprano. Esto es como decimos en inglés, porque no tenemos la palabra acostarse. So, ella se acuesta temprano. She goes to bed early. She goes to bed early. En tarde, ¿cómo decimos tarde? Ella se acuesta tarde. ¿Cómo decimos tarde en inglés? Se dice late. Late. Y nota mi acento. Se puede decir en inglés neutral late. Late. En el inglés estadounidense, vamos a una cosa que se llama un glottal stop, donde tengo un pausita sin sonido. Y este pausito sin sonido es el T. So yo digo late. So yo como el T porque soy estadounidense. She goes to bed late. Ella va a la cama, o más correcto, ella se acuesta tarde. She goes to bed late. Oh, I'm glad, Nilo. I'm glad. Puede ser lately. No, lately no significa la misma cosa. Lately es una palabra, pero lo que lately significa es últimamente. So esto es like, ella se acuesta últimamente. She goes to bed
lately. She goes to bed at 9 p.m. Lately. Esto sería, es diferente. No estamos diciendo tarde, estamos diciendo últimamente. O tal vez actualmente. Últimamente, creo. So, ella se acuesta a las 9 p.m. últimamente. O recientemente, tal vez. So lately no significa tarde. Solo late significa tarde. And gonna. She's gonna. Gonna es un poco diferente. So gonna es un poco diferente. Let's do I am going to go to bed. Yo voy a acostarme, creo. Yo voy a to go to bed es acostarse, so acostarme, creo en español, right? Acostarme, no sé mi español. Sí, okay, I was like, that doesn't sound right. Acostarme. Yo voy a acostarme. Directamente estamos diciendo, yo estoy yendo a acostarme. O directamente, o sea, yo estoy yendo a ir a la cama. Acostarme, gracias. So, gonna es una manera informal. Es una cosa que no se escribe esto, pero decimos esto. Esto es como yo habla. Esto es como yo escribo. So, esto no es una palabra correcta de escribir, pero decimos mucho. I am gonna go to bed. So, gonna significa going to. Going to, se puede decir gonna. Es una contracción informal. I am gonna go to bed. Y también se puede contractar esto. Esto sería la manera más fluido de decir voy a acostarme. I'm gonna go to bed. I'm gonna go to bed. I'm gonna go to bed. Esto es inglés muy natural. Suena fluido. Ok. Un poco más de vocabulario. So, ahora estamos en nuestro libro que se puede comprar en mi TikTok shop si quieres apoyarme. English for Everyone. Estamos en capítulo 12. 12.12. Estamos aprendiendo las vocabulario por las horas del día, del tiempo de día. So we're on 12.2. Okay. Let's do this. So, day. Day significa día. Day. Se pronuncia day. Day. Día. Okay, so I walk the dog during the day. ¿Qué significa esto? I walk the dog. ¿Es el libro de inglés? Yes, es un libro de inglés que estamos trabajando en, pero en mi TikTok shop hay la versión inglesa y también la versión española si quieres las palabras en español para ayudar también. Muy bien, during es durante. Yo paseo el perro durante el día. Perfecto, perfecto. And just yes, very good. Yo paseo, I walk, más directo, yo camino el perro durante el día. I walk the dog during the day. I walk. Nota, el es muda, no es walk, es walk. I walk the dog during the day. I walk the dog during the day. Yo paseo el perro durante el día. Muy bien. So day es día. Día. So we have day is día. Ok. También tenemos el opuesta. La opuesta sería noche. Noche. So, ¿cómo decimos noche en inglés? Deletreamos extraño en inglés. ¿Das clases personal o en grupo? So, doy clases
Yo soy un voluntario en una organización y doy clases grupales presenciales, so no en línea. So si vives en mi ciudad o cerca, en Michigan, el estado de Michigan de Grand Rapids, se puede buscar en mi sitio web. El enlace es en mi perfil por estas clases en persona. Si quieres clases más privadas, hay información de un buen tutor en mi sitio web al fondo de mi web. Muy bien, Night, yes, hello, good job. Are you American? Hatsu says, yes, I am from the United States. Yo soy estadounidense, sí, soy estadounidense, del norte de Estados Unidos. Night, se dice night. Night, very good. So, I-G-H-T, pero se dice night. Oh, thank you, Hatsu, yeah, thank you. Thank you so much. Yeah. Oh, hola, Venezuela. No es inglés británico. No, esto es inglés estadounidense. Yo soy estadounidense. Vivo en el norte de los Estados Unidos. Hay más de un acento aquí en los Estados Unidos. So mi acento se llama el Midwestern accent. Midwestern American accent. El acento inglés Midwestern estadounidense. Okay, so night. I go to bed at night. I go to bed at night. How do you say rosa in English? Se dice rose. Y rosa es como si rose. ¿Das clases en línea? Yo no doy clases en línea, pero mi buen amigo, que es de hecho me enseñaba mucho de mi español, es totalmente fluido en los dos, es profe de inglés. Entonces, yo tengo su información al fondo de mi sitio de web. So, mi sitio de web el enlace es en mi perfil y se puede encontrar su información al fondo si quieres. Hi, Nate from San Francisco. Hola, me encanta la ciudad de San Francisco. Mi hermano vivía allá por muchos años y me encanta su ciudad. I go to bed at night. No, yo no soy fluido. I go to bed at night. Yo me acosto, no sé cómo decir, me acuesto, creo. Yo me acuesto a la noche, supongo. Corrígeme mi español, por favor. I go to bed at night. Acuesto, gracias. Okay. Yo me acuesto a la noche. ¿Y cómo decimos en inglés? Porque no tenemos el verbo acostarse, decimos ir a la cama. Yo voy a la cama anoche. Esto es lo que estamos diciendo. O por la noche, gracias. In, on, at, yes. Me acuesto en la noche. So, en inglés decimos yo voy a cama anoche. Esto es como decimos en inglés. So, es un poco de... Oh, gracias por seguirme. Yes. Me acuesto por la noche. Okay, so we have day. Day. I walk the dog during the day. Yo paseo el perro durante el día. Day. Oh, gracias, Andrea. Good to see you again. Day es día. Night. Night es noche. Noche. Night es noche. Y también, para crédito extra, hay un otro tipo de night. Cuando agregamos K al principio de palabras, se pronuncia el mismo, night. ¿Pero qué significa esto? Es totalmente diferente. No significa noche. Night. Este es caballero, pero solo como caballero de la época medieval con espada y escudo. So, night. Es caballero. Se pronuncia lo mismo, pero no hay K aquí. So, night sin K, noche. Okay. What about dawn? La palabra dawn es como crepúsculo, creo. Debería buscar porque alguien sabe cómo decirle esto bien en español. Es como amanecer, pero es un poco diferente. What's your brother's stage name? My brother's stage name, mi hermano es músico, su nombre es Ben Van Ban. Esto es su música. Se puede encontrarlo en mi sitio web también, pero también si buscas por Spotify, se puede encontrar la música de mi hermano.
Eclipse, atardecer. Esto es la mañana, es como amanecer. Pero ya, no sé la palabra. Déjame buscar, unless somebody knows. Yeah, you can go to the bathroom. Se puede ir al baño. Let me Google Doc translate this, because I don't know how to say that. Amanecer, ¿es amanecer? Madrugar? Yeah, tal vez no hay traducción directo. Dawn. Yeah, se dice amanecer. Amanecer. So, es el tiempo muy temprano cuando el sol está amaneciendo. Because amanecer también es sunrise. Esto es como, yeah, dawn. Dawn. So, muy temprano en la mañana, cuando el sol es pequeño, se dice dawn. I wake up. Me despierto. I wake up. Despertarse. I wake up at dawn. I wake up at dawn. Me despierto por la amanecer. O alba, ya, tal vez es alba también. Ya, es madrugar. Tal vez no hay una palabra directamente, porque no significa directamente el amanecer. Lo que significa es la hora de amanecer, en vez de directamente la amanecer. So, no sé si existe directamente en español. I wake up at dawn. So, dawn es como amanecer o madrugada. Yeah, esto significa muy bien, yeah. Me despierto muy temprano. I wake up at dawn. Al amanecer. Gracias. Alright, so now we know dawn. Dawn es, no tengo espacio, pero amanecer. Make a little sun. Un sol pequeño. Dawn. 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 So tenemos day, día. Day. Night. Night. ¿Por qué el at? No sé por qué el at. Es una cosa inglesa. I wake up at night. I go to bed at night. No sé, suena normal a mí. Voy a buscar por internet porque no tengo una buena respuesta. Solo yo sé, es at. Tú puedes decir in también. Tú puedes decir in. I wake up in the night. Or, no sé. Yes. ¿Alguien dice si yo puedo pronunciar la palabra girl y girlfriend otra vez? Sure. So, esto es niña. Esto es novia en inglés. Decimos amiga novia. Disculpe, decimos chica, or like niña, chica amiga. Esto es como decimos novia en inglés. So, girl is like chica or niña. Se pronuncia girl. Girlfriend. Novia. Girlfriend. Exacto. Ok. El opuesto de dawn sería crepúsculo, creo. ¿Esto es una palabra? Crepúsculo. Como atardecer, ¿sí? So, like, atardecer. Creo que crepúsculo o algo así es una palabra. Esto se dice dusk. Dusk. So, yes, dusk. Muy bien. So, dusk es cuando casi es noche. Anochecer, exacto. It's getting dark. It's dusk. Es la hora de anochecer. Dusk. Yeah, and twilight. So twilight would also mean this. Twilight es lo mismo. Alguien dice twilight. Yes. Twilight también significa dusk. Significa la misma cosa. Twilight and dusk. Como el libro Twilight. Yes. ¿Cómo se dice anocheciendo? No tenemos una palabra por anochecer. So decimos it's getting dark. And está anocheciendo. It is getting dark. Directamente está obteniendo obscuridad. Yes, oscuridad is dark. It is getting dark, or it gets dark. Esto es como decimos anochecer, porque no tenemos la palabra anochecer. Alright, so we have dawn and we have dusk. So that's the sun going down. This is the sun going up. Alright, so we have day.
Night, noche, night. Dawn, dawn, dawn. Amanecer, supongo. Y dusk es más como anochecer. Dusk. O atardecer. Dusk. Dusk. Y tenemos también... Ok, esto es un poco interesante porque tenemos la palabra tarde en español. Tenemos esta palabra. En inglés tenemos dos opciones. Tenemos dos definiciones de tarde. Tenemos afternoon. So, afternoon es el mitad de tarde más temprano. Afternoon. Un Michi de Michigan, yes. Es un Michi de Michigan. Y también tenemos evening. Evening es el tarde más tarde, supongo. So, yeah, es el tarde más temprano. Se dice afternoon. So, evening es cuando el sol está poniendo. Se dice evening. Evening no es noche. Todavía es la tarde, pero no hay sol. Afternoon es like el sol es muy alto en el cielo. Afternoon. Evening. So, like, antes de 5 p.m., yo digo afternoon. Good afternoon. Buenas tardes. Después de 5 p.m., yo digo evening. Good evening. Buenas tardes. Good evening. So, sí, dos formas de tarde, supongo. Afternoon and evening. Mediodía sería noon. Mediodía es noon. 12 p.m. Buenas noches es good night. Good night. Yes. Buenas noches sería good night. Buenas noches. Se dice good night. Y no sé en español, pero solo decimos esto como despedido. No voy a decir good night cuando estoy saludando a una persona en la noche. Entonces, yo digo good night como like, nos vemos, good night, espero que descanses. Good night. Medianoche se dice midnight. Midnight. Es la misma cosa. Mid significa medio como middle. And night es noche. So medianoche. Midnight. 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 My friend, what time is it in your country? Right now it is 3:30. Son las 3:30 aquí en Michigan. Sí. Well, Mar, I'm not the best person to learn your Spanish from. I hope you can learn some, but my Spanish is pretty broken. Yes, we will read Redwall now. Vamos a leer ahora. Sí. Ok, so esto concluyo el clase de inglés. Ahora es el club de lectura, donde yo leo lentamente en inglés para mejorar nuestra capacidad de escuchar inglés. Por supuesto, Mari. Antes de esto, sí, yo tengo aquí el link, está en mi bio, a mi sitio web. En mi sitio web se puede encontrar la música de mi hermano. Es músico, su nombre musical es Ben Van Ban. Significaría muchísimo a mí y a mi familia si siguen y escuchan la música de mi hermano. Se puede encontrarlo en Spotify, YouTube, etc. Si olvidan su nombre, es en mi sitio web. También si vives en la ciudad de Grand Rapids, aquí en Michigan, y estás buscando clases en persona, se puede ir a mi sitio web y puede encontrar información abajo de su música sobre dónde se puede tomar clases presenciales en mi ciudad donde yo soy un voluntario. Yo soy maestro ya también. Y si quieres clases en línea con un tutor, mi profe de español, de hecho es un profe de inglés, so es totalmente bilingüe en los dos. Su nombre es Nelson y su información es en el fondo de mi sitio web. So si quieres clases de clases de inglés, o supongo español también. Él es un buen profe. Él me ha enseñado muchísimo de mi español. So yeah, if you are learning Spanish, and you want a Spanish tutor, my Spanish tutor's name is Nelson, and his information is in the bottom of my website, and the link is in my bio. His name is Nelson, and he's awesome. Sí, esto es todo. Alright, so ahora vamos a leer nuestro libro. Se llama Redwall, por una media hora. Yo voy a leer lentamente, y como Y como yo dije antes, es un libro un poco difícil de entender.
va a ser un poco avanzado, ¿ok? So, está bien si no se puede entender, porque este libro es por niños de 15 años, so, son fluidos. Y y también es británica, so es un poco diferente, pero es muy parecido a la inglés americana. Ok. So, yo voy a leer por una media hora en nuestro libro. Si tienes una copia física, estamos en página 42 de nuestro libro. Matthias's chair clattered on its side as he sprang forward, breaking free from the restraining paws of the abbot. Listen, rat. Oh, disculpe, hemos leído esta página, creo. Yes, estamos en página 43. 43. Un niño de 30. Abbot Mouse, you have until tomorrow evening to give me your answer. Not normally given to anger, the abbot stared Clooney in the eye, his face a mask of cold fury. I will not need until tomorrow, rat. You can have my answer now. How dare you come here with your robber band to read articles of death and slavery to me? I tell you that neither you nor your army will ever set paw or claw inside Redwall. Not while I or any of my creatures have breath in our bodies to fight and resist you. This is my solemn word. Clooney sneered and turned on his heel. Followed by Redtooth, he stamped out. On the stairs between Cavern Hole and Great Hall, he stopped and turned, his cold voice echoing between both chambers. Then die, all of you, every male, female, and young one. You have refused my terms. Now you will suffer the punishment of Clooney. You will beg on your knees for death to come swiftly, but I shall make your torment loud and long before you die. It was then that Constance did something that creatures would speak of in years to come. Exerting the full strength of a female badger, she lifted the massive cavern hole dining table. It was a huge, solid oaken thing that no dozen mice could ever move. Dishes clattered and food spilled as Constance heaved the table above her head. Her voice was a roar. Get out, rats! Leave this abbey! I am weary of your voices. Hurry before I break the laws of hospitality, and ask the abbot's pardon later on. Go while you still have skulls. With the best grace he could muster, Clooney walked rather quickly up the stairs, followed by Redtooth, who laughed nervously. Big country bumpkin, eh, Chief? One more word from you back there, and she'd have thrown that table and crushed us. Remembering who it was that he had spoken to in this insolent fashion, Redtooth cringed, expecting Clooney to deal him a blow for impudence, but nothing happened. Clooney was standing transfixed, oblivious to all about him, even Matthias and the abbot, who had followed him out. Clooney stood staring at the tapestry. Who is that mouse? He gasped. All right, we are in page 44. Estamos en página 40 y 40. Y sí, si quieres una copia física y si quieres apoyarme, se puede encontrarlo en mi TikTok Shop, en mi perfil. Estamos en página 40 y 40. 44.
Matthias followed the direction of the rat's gaze. He walked to the tapestry with his paw outstretched. "Do you mean this mouse?" Clooney nodded dumbly. Matthias, still with his paw outstretched, declared proudly, "This is Martin the warrior. He founded our order. And I'll tell you something else, rat. Martin was the bravest mouse that ever lived. If he were here today, he'd just take up his big sword and send you and all your bullies packing. Those of you he didn't chop up into crow meat." Much to everyone's surprise, Clooney allowed himself to be shown out. He was like one in a daze all the way back to the gatehouse. A hush fell over the mice on guard as Clooney and Redtooth were led out onto the road. Swiftly, the horde gathered around the warlord and his lieutenant. They awaited orders, deputizing for Clooney. Redtooth called out, "Form up! Back to the church, everyone!" Clooney marched automatically, shaking his head in disbelief. Martin the warrior, the mouse who pursued him through his nightmares. What did it mean? As Redtooth marched away, a voice hailed him from the wall. He turned and looked upwards. The torn articles, the parchment wrapped around a fistful of rotting vegetables, splattered in his face. Livid with rage, he clawed the foul mess from his eyes and saw Constance leaning over the parapet with a wicked grin of delight on her striped muzzle. The badger shouted mockingly, "Don't forget to call again, rat. I'd be delighted to see you. We've got some unfinished business that I'm looking forward to settling. Just you and me, Redtooth." Before the rat could reply, she had vanished from sight. Estamos en capítulo 11. We're in chapter 11, página 45 de nuestro libro Redwall, mi libro favorito de niño. Sí, si quieres una copia física y apoyarme con esto, se puede encontrarlo en mi TikTok shop en mi bio. Y sí, cada día desde las 3:30 hasta las 4 es el club de lectura donde yo leo lentamente en español, o en inglés. All right, chapter 11. Page 45. Later that evening, Brother Elf was patrolling his stretch of wall when he noticed a movement in the ferns at the edge of Mossflower Wood. Constance and Matthias were summoned hastily. They peered over the parapet. Brother Elf pointed to where he had seen the ferns moving. "Over there, to the right of that aspen. Look, they're moving again." Matthias had better nocturnal vision than either of his friends. He was the first to recognize the forlorn figure that rolled onto the grass. "It's Ambrose Spike. He's hurt. Let's get down there quick." "Hold fast," Constance warned. "It may be a trap." Matthias was loth to hang about while a creature was lying injured within his sight. But he had to heed his friend's advice. There just might be some of Clooney's rats lying in ambush for any creature that ventured into the shadowy fringes of Mossflower. However, Matthias was growing impatient. "We can't leave poor Ambrose lying out there, Constance. He'll die. We've got to do something."
The badger sat down with her snout between her paws. Yes, we've got to think. Anyone got an idea? The two mice joined her. Hardly had Matthias sat down when he leapt up again. I've got it. Stay here. I'll be back in a tick. Alright, we're on page 46. Página 46. Brother Elf watched the little figure flip-flopping off. He gave a sigh and shook his head. What do you suppose our Matthias is up to? The badger smiled affectionately. More and more she was coming to trust Matthias's natural skills as a leader and tactician. Don't fret, Brother Elf. Whatever it is, you can bet your habit. It'll be an original Matthias gem. That young mouse has got more in his head than a pile of acorns. Brother Elf looked out at the still form in the grass. It may be too late. Ambrose isn't even twitching. Look, he's not rolled up in a ball anymore. Further speculation was curtailed by the appearance of Matthias. With him were half a dozen moles. Their leader glanced out at the hedgehog. Para cuando los subtítulos. So yo busqué por subtítulos y creo que no es posible. No sé cómo agregar subtítulos en mi TikTok Lives. Creo que tal vez hay un otro programa que yo puedo usar, pero creo que no existe en TikTok. So, yeah, lo siento. No tengo una manera de agregar subtítulos, creo. Alright, ¿dónde estoy? Their leader glanced out at the hedgehog. He scratched some hasty calculations on the wall with his claw, then turned back to Matthias. Oi, I think we can get yon edgepig back, sir. You can get us out in the gate and stand watch. So en este libro, los moles, estos animalitos, ellos hablan en un acento. Entonces, es deletreado en inglés que no es inglés de verdad. So, si tienes un libro, estás leyendo, cuando los moles, no sé cómo decir moles, pero cuando ellos hablan, es como inglés roto. Turning to his team, the formal, for that was his official title, began discussing tunnel width, coupled with reverse prickle drag, forward traction, and all other specialist details that are routine to the average qualified tunnel mole. Matthias whispered to Constance and Brother Elf, Formour and his crew are first class at rescue work. They've often rescued burrowers from cave-ins. All we have to do is stand guard by the southeast wicket gate until they're safely back. Right. What are we waiting for? Let's go, said the badger. Silently, they slid outside the small green-painted iron door. Matthias straining his eyes anxiously to see if there were any signs of life in the hedgehog. He still lay about 150 mouse paces from where they stood. The moles unraveled a rope sling. Formal stood watching as two of his team started to dig. Matthias looked on in wonderment. 1 minute they were above ground. A moment later was a veritable shower of loam and topsoil as they vanished beneath the earth. Nature's own technicians. In a trice they were back, moist snouts poking from the excavation. They made their ground report to the formal. Har, hem be nice and soft, sir.
Bain't no rock nor root to stop us'n. Straight fur we'm a-thinkin'. Satisfied, Formal moved towards the test hole with the rest of his team. Oi, dig ahead, you Moyden workers. Gaffer and Marge, Fuller up ashorin. He tugged his snout respectfully to Matthias and Constance. Yum gentle beasts bide by here till us back. So, como yo dije, los moles, estos animalitos, no sé cómo decir mole, ellos hablan en inglés roto, en un acento, so suena extraño. Another quick shower of soft, dark earth, and the moles were lost to view beneath the ground surface. Constance sniffed the breeze as Matthias turned his ears to the nighttime woodland sounds. They watched the ground humping into a continuous hillock that progressed farther as the moles tunneled towards Ambrose Spike. The night remained calm and still, but Matthias and Constance stayed alert, both knowing if they failed to observe this rudimentary law of nature, the penalty could be fatal. Matthias did a little shuffle of excitement. Look! They've come up right under poor old Ambrose. My word, what splendid moles! Good heavens, he's vanished completely. They must have him inside the tunnel. In a surprisingly short time, the tunnelers were back. Emerging from the hole, they carried the hedgehog in a rope sling across their backs, refusing any help from the badger or the mouse. Formal merely tugged his snout. Nay, nay, you uns only get your paws dirted. As swiftly as possible, Ambrose was hurried to the Abbey infirmary and sick bay. He was attended by the abbot himself. A hasty diagnosis revealed that the hedgehog was suffering from a long, jagged wound that ran from the back of his ear to the tip of his paw. Brother Elf nodded sympathetically. That's probably what caused old Ambrose to pass out. Pain and loss of blood. He must have traveled a fair way in that condition. Do you think he'll live, Father Abbot? The abbot chuckled quietly. He cleaned the long, ugly wound and applied a poultice of herbs. No cause for alarm, Brother Elf. Ambrose Spike is made of leather and needles. Tough as a boulder, this old ruffian is. Look, he's beginning to come around already. Sure enough, after some peculiar grunts and much curling and uncurling, the hedgehog opened his eyes and looked about. My aching ear, Father Abbot! You wouldn't see a poor son of the Spike suffering like this without a drop of last October's nut brown ale to wet his parched gullet, he pleaded. Estamos en página 48. All the creatures laughed aloud with delight and relief at seeing their old friend alive and well once again. Ya estás en lo cierto, Soraya. Estoy buscando, de hecho, un libro que es un poco más fácil, porque sí, este libro es más avanzado que los clases. Este libro es inglés fluido, o sea. Yo estoy buscando un otro libro que tal vez es un poco más fácil, pero todavía interesante, porque yo no quiero tener libros muy, muy de niño que no son muy interesantes, pero sí, estoy buscando un otro libro. All the creatures laughed with delight and relief
at seeing their old friend alive and well once again. Matthias was astonished at the amount of nut-brown ale that Ambrose supped before he deemed himself fit to make a report. The hedgehog smacked his lips noisily. "Ah, that's better. Now, let me see. I did as you asked me. I gave as many creatures fair warning as I could. The Joseph Bell helped a great deal to warn everyone. Well, to cut a long story short, it must have been near noon when I stopped at the vole bank. I told the voles the bad news, and blow me if that little ninny Colin vole didn't go shrieking and screaming all over the place as to how they'd all been murdered in their beds. Believe me, there was no way of silencing that daft young thing. Anyhow, his noise must have alerted a pack of those rats who were out foraging. Before you could say knife, they were upon us. There was such a gang of them that I couldn't do anything. I had to curl up. They carried off young Colin and his mum and dad, but try as they would, there was no laying claws on Ambrose Spike. No, sir. Then one of them had a go at me with a point of an iron churchyard railing. Stabbed away at me, the devil did. They reckoned I was dead. Said I was too spiky to eat. So they dragged the vole family off, and I lay still until the coast was clear. I made it as far as Mossflower, and that's all I can remember. Is there any more in that jug? This wound's given me gyp. I need ale for medicinal purposes, Father Abbot." Matthias groaned and hung his head in despair. The vole family taken captive. Death or slavery was all the wretched creatures could look forward to. Emboldened by the rescue of the hedgehog, Matthias was about to suggest that he and Constance, together with some hand-picked helpers, venture to undertake a rescue mission to St. Ninian's Church. It was as if the abbot and Constance both read his thoughts at the same time. Abbot Mortimer sighed and shook his head at Matthias. The badger was more voluble. Matthias, Matthias, forget it. Abandon any hopes you have of snatching the vole family from under Clooney's nose. Imagine it. A few of us going up against several hundred armed rats in their own camp? Ridiculous. A fat lot of good we'd be as defenders of Redwall with our heads fixed to Clooney's standards. Matthias, you're a very brave young mouse, so please try to set an example to the rest of us by not become a foolish or dead one. On reflection, Matthias could see the wisdom in the badger's counsel. Long after they had all retrieved for the night, he sat up thinking. 100 mad ideas pounded through his brain, each one wilder than the last. Feeling at loss, he wandered up into the great hall and stood in front of the tapestry. Without consciously realizing it, he found himself talking to Martin the warrior. "Oh, Martin, what would you have done in my place? I know that I am only a young mouse, a novice, not even a proper Redwall member yet. But once you were young too. I know that you would have done what you would have done. You'd have buckled on your armor, picked up your mighty sword, gone down to that church and battled with the rats until they released the voles or perished beneath your blade. But alas, those days are gone. I have no magic sword to aid me.
only the advice of my elders and betters, to which I must listen. Abyss or habitat. La palabra, creo que la palabra fue habit. Habit. Que puede significar hábito, pero también el atuendo, la ropa de un sacerdote. Creo que fue habit, sí. Magic sword, Matthias sat down upon the cool stone floor. He gazed longingly up at Martin the warrior, so proud, so brave. What a dashing figure he cut. Looking back down to himself, in his baggy green robes and oversized sandals, Matthias felt hot tears of shame and frustration spilling from his eyes and dripping on his young whiskers. Unable to stop himself, he wept freely. The soft touch of a gentle paw on his back caused him to look around. It was cornflower. Matthias wished he were dead. Disculpe. He quietly turned his face away, knowing she could see his tears. Cornflower, please go away, Matthias sobbed. The little field mouse, however, would not go. She sat down on the floor next to Matthias. Taking the edge of her pinafore, she softly wiped away his tears. For such a shy little mouse, she had quite a bit to say. Matthias, don't be ashamed. I know why you would cry and grieve. It is because you are kind and good, not a hard-hearted, pitiless rat like Clooney. Please listen to me. Even the strongest and bravest must sometimes weep. It shows that they have a great heart, one that can feel compassion for others. You are brave, Matthias. Already you have done great things for one so young. Alright, so estamos terminando el día de hoy. Mañana, no mañana porque es el celebración de Thanksgiving, pero viernes vamos a continuar con página 50, page 50. Y si quieres una copia física, se puede encontrarlo en mi TikTok shop. Pero sí, esto es todo por hoy. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Y espero que ustedes tengan bonito día. Y sí, hasta luego y Happy Thanksgiving.